Okay, good afternoon, friends. Last time we discussed and start the topic of the fourth. Okay, in this fourth topic we are to discuss about the introduction. In this introduction, therefore, we are to discuss about the thermal mechanical analysis, then the dynamic mechanical analysis, and third we are to discuss about the mechanical modeler. Okay, in this lecture we have to discuss about the thermochemical analysis. Okay, in this thermochemical analysis, therefore the in this thermochemical analysis, therefore the thermomechanical analysis. Okay, in this thermomechanical analysis, system use a linear variable. System use the linear variables, and it is a differential transformer to produce an electrical signal from the linear moment. Okay, this TMA system, okay, this TMA system, it is useful for the linear variable for the differential transformer. Okay, this TMA system, it is useful for the differential transformers linears to produce the electrical signal from the linear movement. Okay, to linear movement, therefore this electrical signal, it is spread by the TMS system. Okay, what is the role of the TMS system in the thermochemical analysis? Such as that the TMS system, it is a linear variable differential transformer. Okay, and this transformer to produce the electrical signal, this transformer is to produce the electrical signal, and that electrical signal, it is from linear movement. This electrical signal, it is from the linear movement, and by the TMA system, by the TMA system, means in this electrical signal, it is produced from the linear movement, and this linear movement, it is a formation by the TMA system, and this TMA system, it is used to produce the electrical signal from the linear movement. Okay, then the magnetization of the core by the primary coil induces the current in this secondary coil. Okay, and you have to also know about the primary coil and induces this secondary in this secondary coil. In magnetization काय करता है एक प्रकारे, it is a core materials, and this is the primary coil. This magnetization is a primary coil, and it induces the current in the secondary coil, and the primary coil's current, it is induces into the secondary coil into the magnetization of the core. Okay, in the magnetization of the core, therefore the primary coil induces the current in this secondary coil. म्हणजे प्रायमरी कॉइलचा जो करंट आहे, प्रायमरी कॉइल्स इंड्युसेस a current, primary coils जो current है, that current, it is induces in the secondary coil. Okay, this is the second point of the thermochemical analysis. Then third point is the pair of symmetrically placed the secondary coil connected in series of opposition are used, and therefore the pair of symmetrically placed the secondary coil means, therefore the secondary coils, therefore the different types of the pairs, and these pairs, it is a symmetrically, this pair, it is a symmetrically, and this symmetrically, it is a place the secondary coil, this is place the secondary coil, and connected in the series of opposition, and connected in the series of opposition, म्हणजे oppositionच्या series मध्येच तुमचा secondary coil काय होतं, connected होतं. And then equal but opposite signal are produced, core is at the center point, and this is equal but opposite signal, means this secondary coil, it is a equal and the opposite signal to produce the core, and नंतर काय करतात की opposite signal मुळे काय होतात की produce the core काय होतं, तयार होतं at the center point, at the center point, म्हणजे means therefore you have to taken the one center point, therefore the pair of symmetrically placed the secondary coil. Okay, this is the secondary coil, in this center we have to discuss about the secondary coil. This secondary coil in series of opposition, means this secondary coil, it is a connected in the series of opposition, and equal but opposite signal, means the secondary coil, it is a connected in the series of opposition signal, therefore it is equal but opposite signal are produce the core, opposite signal are produce the core, म्हणजे core काय करतात की opposite signal ला produce करतात.
is at the center point. कोणत्या पॉइंटला? सेंटर पॉइंटला. Okay. Then fourth point is the figure 4.4 shows that the total equipment is a typical arrangement of thermoanalytical equipment. Okay, look at this 4.4 equation, 4.4 diagram. Okay, this is the thermomechanical system, and this thermomechanical system, therefore this all the arrangement of the equipment of the TMA system. म्हणजे TMA system मध्ये जे सगळे इक्विपमेंट्स आहेत दॅट इज द थर्मो ॲनालिटिकल इक्विपमेंट, यांची जी अरेंजमेंट आहे ती अरेंजमेंट कशामध्ये केलेली आहे? टिपिकली अरेंजमेंट केली आहे. ओके, इन दी 4.4 figure. Okay, then the LVDT means it is a linear variable differential transformer. It is attached to quartz probe. कशाला अटॅच केलं आहे? quartz probe ला. and that quartz probe which rests on the sample, it is enclosed in control atmosphere and a sample holder if necessary. The whole assembly is enclosed in the programmer control the furnace. Means in this the LVDT is attached to the quartz probe. LVDT, okay, look at this LVDT. This LVDT, okay, look at this LVDT. This middle part of this force control and the probe, this middle part and outside of the probe, therefore it is a LVDT. This LVDT is attached to quartz. Okay, look at this LVDT, it is attached to quartz, therefore this attached to quartz. Probe quartz ला ती काय attach आहे. Then attached to quartz and probe which reset on the sample, probe काय करतात की या सॅम्पल ला रिसेट करण्याचं काम करतात. दॅट इज द quartz probe, it is a reset the sample and holder if necessary, and this is the holder if necessary. Then whole assembly is enclosed the programmer control furnace, and this whole assembly is enclosed with programmer control furnace. Okay, this upper part is a force control of the furnace. Okay, upper part is a force control, and the last part it is behind this diagram, such as the programmer and the recorder, a computer. Okay, in this programmer, therefore whole assembly is enclosed in the programmer control furnace. म्हणजे ही जी संपूर्ण जी असेंब्ली, ही असेंब्ली कशामध्ये? या प्रोग्रामर कंट्रोल मध्ये ही संपूर्ण असेंब्ली आहे. Then the force is exerted on the sample by the probe will affect the thermoanalytical result is obtained. Therefore the force is exerted on the sample, your force is exerted on the sample by the probe. म्हणजे प्रोब थ्रू आपण जी फोर्स एक्झर्टेड करतो कशावर? सॅम्पलवर. दॅट अफेक्ट दी थर्मोॲनालिटिकल रिझल्ट, result. Okay, look at this diagram. Therefore the force is applied. Okay, therefore the force is applied on the sample by the probes. The force is applied on the sample by the probe will affect the thermoanalytical result. आणि जो रिझल्ट येणार आहे thermoanalytical result, त्याच्यावर हे काय होतं? अफेक्टेड होतं. Okay, then the additional unit is the added which can control the force using mechanical or the computer system, so that we may apply the compressive force or tension. A zero force is a forcilatometry or oscillatory force for dynamic measurement. तर याच्यामध्ये जे ॲडिशनल युनिट्स आहे, हे ॲडिशनल युनिट्स काय करतात? इट इज कंट्रोल दी फोर्सला काय करतात? ते कंट्रोल करतात. अँड इट इज युझिंग द मेकॅनिकल ऑर कम्प्युटर सिस्टीम. म्हणजे फोर्सला कंट्रोल करण्यासाठी मेकॅनिकल आणि कम्प्युटर सिस्टीमचा काय करतो आपण? यूज करतो. अँड दॅट मे बी अ कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स, यालाच काय म्हणतो आपण? कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स, टेन्शन or the zero force faultometry. And this oscillatory force for the dynamic measurement, it is in figure 4.5. okay, this is the oscillatory dynamic measurement. Okay, this is the dynamic measurement of the oscillatory, such as the upper part is a tension mode. Okay, look at this shape of the tension mode, that is the compression mode. Sorry, this is the compression mode of this TMA, typical bonds. Therefore below it is a transition, therefore below it is a tension mode. And lastly we have to discuss about the dilatometer. Okay,
so that it may be applied the compressive force, tension, zero force polarimetry and oscillative force for the dynamic measurement. Okay, therefore this is all about the thermochemical analysis, and this is the diagram of the thermochemical analysis. Okay, then next is probes. Okay, you have to also known about the force is applied on the sample by the probes, म्हणजे probe through तुम्ही त्या sample वर काय करतात, force apply करतात. Okay, तर what is mean by the probes? Therefore it is a high area will exert the less pressure on the sample. हाय एरिया विल एक्झर्ट दी लेस प्रेशर ऑन दी सॅम्पल, म्हणजे तुमच्या सॅम्पलवर जे प्रेशर एक्झर्ट होणार आहे ते प्रेशर कसं असणार आहे, लेस असणार आहे. व्हाईल दोज शार्पली पॉइंटेड स्मॉल एरिया और राउंडेड एंड विल टो पेनिट्रेट दी सॅम्पल. आणि नंतर काय होतं की इट इज दोज विथ शार्पली पॉइंटेड, शार्पली काय करतो आपण, पॉइंटेड करतो. अँड दॅट स्मॉल एरिया और अ राउंडेड एंड विल बी टेन टू पेनिट्रेट दी सॅम्पल, म्हणजे तुमच्या सॅम्पलला ते काय करतात, पेनिट्रेट करतात. द प्रोब्स मे बी लोडेड मॅन्युअली और इलेक्ट्रोमॅग्नेटिकली युझिंग दी फोर्स कंट्रोल सिस्टीम. ओके, देअरफॉर दिस प्रोब्स इट मे बी अ लोडेड मॅन्युअली, म्हणजे ते प्रोब जे असतात दॅट प्रोब्स इट इज अ लोडेड इन मॅन्युअली काय करतो, लोडेड करतो. अँड दिस इलेक्ट्रोमॅग्नेटिकली युझिंग दी फोर्स कंट्रोल सिस्टीम, आणि याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिकली जे फोर्स असतात दॅट फोर्स इट इज अ कंट्रोल दी सिस्टीम. ते फोर्स काय करतात की कंट्रोल सिस्टीमला काय करतात, कंट्रोल करतात. ओके, देन द विस्कोसिटी मेजरमेंट मे बी मेड युझिंग द पॅरलल प्लेट रिनोमीटर PPR अरेंजमेंट. याच्यामध्ये जे विस्कोसिटी मेजरमेंट आहे तर दॅट मे बी मेड युझिंग पॅरलल प्लेट रिओमीटर, म्हणजे पॅरलल प्लेट रिओमीटर पासून आपण विस्कोसिटी मेजरमेंट काय करतो, तयार करतो. ओके, दिस इज द प्रोब्स. देन द कॅलिब्रेशन, the calibration of the probe in the figure 4.6 for its response to length and changes in length is generally carried out with the standard length pieces of metal ceramic which have been measured independently. Okay, in this figure therefore the calibration is a response to length and the changes in length, म्हणजे लेंथ मध्ये चेंज करण्यासाठी किंवा लेंथसाठी कॅलिब्रेशन प्रोब काय करतात, इट इज रिस्पॉन्स असतात. अँड इट इज कॅरिड आउट विथ द स्टँडर्ड लेंथ पीसेस, कॅरिड आउट कशामध्ये, स्टँडर्ड लेंथ पीसेसमध्ये आपण कॅलिब्रेशन थ्रू काय करतो, प्रोडक्टला कॅलिब्रेशन थ्रू लेंथ पीसेसमध्ये प्रोव्हाइड करतो. ऑर दी सिरॅमिक विच हॅव बीन मेजर इंडिपेंडेंटली, आणि याच्यामध्ये जे सिरॅमिक्स कंटेंट असतात दॅट सिरॅमिक कंटेंट इट इज अ मेजर इंडिपेंडेंटली. द कॅलिब्रेशन फॉर द टेम्परेचर इज अ कॉम्प्लिकेटेड बाय द सिस्टीम. याच्यामध्ये जे कॅलिब्रेशन्स आहे दॅट कॅलिब्रेशन ऑफ द टेम्परेचर इट इज कॉम्प्लिकेटेड बाय दी सिस्टीम, म्हणजे सिस्टीमनुसार हे कॅलिब्रेशन ऑफ द टेम्परेचर काय झालेले, कॉम्प्लिकेटेड झाले. अँड दॅट डिस्टन्स बिटवीन द सॅम्पल अँड मेजरिंग दी थर्मोकेमिकल, आणि याच्यामध्ये जे डिस्टन्स असतात तर दॅट डिस्टन्स बिटवीन दी सॅम्पल, तुमच्या सॅम्पलमधलं डिस्टन्स अँड द मेजरिंग दी थर्मोकपल, त्याच पद्धतीने थर्मोकपलचं मेजरिंग इन सम लार्जर ॲपरंट अँड रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल मे बी 5 mm इन थिकनेस, आणि त्याचा रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल किती असणार आहे, 5 mm इन थिकनेस. ओके, दिस इज ऑल अबाउट दी थर्मोमेकॅनिकल अनालिसिस अँड दिस इज द डायग्राम ऑफ दी thermomechanical analysis of the calibration ची डायग्राम आहे. look at this calibration diagram. therefore the temperature of the substances therefore it increases the curve, therefore your temperature is 200 degrees Celsius, its curve is high, therefore your temperature is 800 degrees Celsius, therefore your curve is low. Okay, why the curve is low, because it is corresponding to melting of 232 degrees Celsius, aluminum 600 degrees Celsius and silver is 90 degrees Celsius. Okay, this is all about the thermomechanical analysis. Okay, then next is application of the thermomechanical analysis. In the application therefore the thermodilutometry, since the probe force used should be 0. Okay, you have to also know about the thermodilutometry. Means the thermodilutometry it is about the expansion means your product is expansion by the
dilutometry. Okay, this thermal dilutometry, since the probe force used to be a 0, म्हणजे याच्या थ्रू जे आपण करतो तर त्याचा फोर्स किती असतो, 0 असतो. And then the probes and support are generally of use the silica whose coefficient of expansion is very low in comparison with the most other material. Okay, you have to also known about the probes, that probes is a support the generally fused silica, जे fused silica बरोबर आपण generally जर support जर केला तर that is coefficient of expansion is a very low in comparison. म्हणजे comparison मध्ये coefficient of expansion चं कसं टेम्परेचर असतं की इट इज अ व्हेरी लो अँड द मोस्ट अदर मटेरियल, त्याच पद्धतीने काही असे मटेरियल. ओके, द सिंगल मटेरियल अंडरगोइंग नो ट्रान्झिशन, द ॲव्हरेज कोएफिशियंट नो एक्सपान्शन बिटवीन द टू टेम्परेचर may be measure is shown in 4.7. okay, therefore the single material undergo no transition, सिंगल मटेरियल मध्ये कोणत्याही प्रकारचं ट्रान्झिशन होत नाही, बट द ॲव्हरेज कोएफिशियंट ऑफ द एक्सपान्शन बिटवीन टू टेम्परेचर मे बी मेजर्ड ॲज शोन इन फिगर. पण ॲव्हरेजली आपण एक्सपान्शनली आपण काय करतो की दोन टेम्परेचरला आपण काय करतो, मेजर करतो. ओके, द इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ मे बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द TMA ट्रेस, म्हणजे इन्स्टंटेनियस ज्या व्हॅल्यूज आहे प्रोबच्या दॅट इज स्लोप ऑफ द TMA ट्रेस, त्याच्यामध्ये TMA ट्रेस काय होतो, स्लोप होतो, अँड दॅट कॉल्ड ॲज DTMA, त्यालाच काय म्हणतो आपण दुसरं DTMA. DTMA मीन्स इट इज अ डायहेड्रल टेट्रा mechanical analysis. Okay, dynamic thermal, DTMA means dynamic thermal mechanical analysis. Here may use the equation of the DTMA, that is dl by dt is equal to L0 into sigma alpha into bracket dt by dt. Okay, the coefficient of expansion, next point is laminated electronic printed circuit boards are often checked for their dimensional stability of TMA and coefficient linear expansion of the electrical insulating material and determined by the TMA. Okay, in this laminated electronic printed, the circuit board are often checked for their dimensional stability. म्हणजे लॅमिनेटेड इलेक्ट्रिक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो असतो तर त्याला आपण पहिल्यांदा काय करतो, चेक करतो कशा थ्रू, दॅट इज अबाउट दी डायमेन्शनल स्टॅबिलिटी बाय दी TMA, मीन्स थर्मल मेकॅनिकल ॲनालिसिस थ्रू जी डायमेन्शनल स्टॅबिलिटी, तर ती डायमेन्शनल स्टॅबिलिटी काय करतो, पहिल्यांदा चेक करतो. अँड दी कोएफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटिंग मटेरियल बी दॅट बाय TMA, म्हणजे TMA आपण काय करतो की लिनियर एक्सपान्शन आणि इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटिंग मटेरियल्स यांना काय करतो, डिटरमाइन करतो. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कोएफिशियंट ऑफ द एक्सपान्शन अँड दिस इज द डायग्राम ऑफ द कोएफिशियंट ऑफ एक्सपान्शन सच ॲज the temperature versus dimension upon mu. Okay, look at this graph, that is the expansion of the aluminum between 50 and 200 degrees Celsius. Therefore at the 50 degrees Celsius, therefore its dimension upon mu value is less, and therefore temperature is increases, your dimension upon mu value is increases. Okay, this is the graph of the coefficient of expansion. Then next is solvent swelling polymers. पुढचं काय आहे, solvent swelling polymers. Okay, the sample and probe are immersed in suitable solvent, म्हणजे तुमचं जे सॅम्पल्स आणि प्रोब्स आहे तर दॅट सॅम्पल अँड प्रोब्स आर इमर्स इन सुटेबल सॉल्वंट. दिस इज यूज इमर्स इन सुटेबल सॉल्वंट. फॉर एक्झाम्पल द पॉलिस्टायरीन पॉलिब्युटाडाइन कोपॉलिमर मे बी इमर्स्ड इन टोलिन. म्हणजे एक्झाम्पल आपण काय म्हणतो की पॉलिस्टायरीन आणि पॉलिब्युटाडाइन हे जे दोन पॉलिमर्स आहेत, दॅट टू पॉलिमर्स copolymers may be immersed in toluene. म्हणजे these two copolymers is immersed in toluene. Why it is immersed in toluene? Because the sample and the probes are immersed in suitable solvent. Means these two polymers it is immersed in suitable solvent, and such suitable solvent is toluene. Okay, the swelling may be used to calculate the cross-link density using the Flory-Rayner equation. Means the solvent swelling of polymer, therefore this swelling may be used to cross link density, म्हणजे cross link density ची swelling determine करण्यासाठी therefore the Flory-Rayner equation is used, म्हणजे Flory-Rayner equation चा यूज करतो. that about this small n is equal to minus into bracket ln into bracket 1 minus v2 bracket complete plus v2 plus x1 v2 square bracket complete is equal to v1 n into bracket v2 raised to 1 by 3
minus V2 upon 2. Okay, this is the Flory-Rayner equation. Okay, where N is the cross-link density mole per centimeter cube, V2 is the volume fraction of the polymer at equilibrium, V1 is the molar volume of the solvent, and X1 is the polymer solvent of interaction parameter. Okay, this is the symbolism of these methods, such as the V2, it shows the volume fraction of polymers at equilibrium, V1 shows the molar volume of the solvent, then the X1 is shows the polymer solvent of interaction parameter. Okay, this is the solvent swelling of the polymer, and look at this graph of the solvent swelling polymers, such as this is the graph versus time versus displacement oblique millimeter. Okay, look at this graph, therefore you have to increase the displacement of the and therefore its time minutes, it also the increases, time minute is also the increase. Okay, this is the graph of the swelling and polystyrene. Okay, then thirdly, phase transition. Next point is phase transition. Okay, in this phase transition, therefore the molecular structure of different polymorphic forms means that they have different density and the different coefficient of expansion. Okay, in this molecular structure of different polymorphic forms, म्हणजे हे जे मॉलिक्युलरचे स्ट्रक्चर्स आहे हे वेगवेगळ्या प्रकारच्या पॉलिमॉर्फिक फॉर्ममध्ये आपण काय करतो, कन्वर्ट करतो, दॅट दे हॅव डिफरंट डेन्सिटी, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या डेन्सिटीमध्ये हे पॉलिमॉर्फिक फॉर्म्स काय होतात, तयार होतात ॲट द डिफरंट कोएफिशियंट ऑफ एक्सपान्शन, म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या एक्सपान्शनसाठी कोएफिशियंटसाठी काय होतात, तयार होतात. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द फेज transition. Then second point of the phase transition, such as the normal expansion of the probes or the special dilutometric attachment where he expansion the sample, the transmittance the probe through an inert packing. Okay, the normal expansion of the probe म्हणजे प्रोबचं जे नॉर्मल एक्सपान्शन आहे त्याच पद्धतीने स्पेशल डायलोटोमेट्रिक अटॅचमेंट, काही असे जे स्पेशल डायलोटोमेट्रिक अटॅचमेंट आहे दॅट इज एक्सपान्शन ऑफ द सॅम्पल, हे काय करतात की सॅम्पलला एक्सपान्शन करतात अँड ट्रान्समिटेड टू दी प्रोब्स, सॅम्पलला एक्सपान्शन केल्यानंतर ह्या सॅम्पलला पुढं कशामध्ये प्रोव्हाइड करतो आपण, प्रोबमध्ये प्रोव्हाइड करतो, दॅट प्रोब थ्रू अँड इनर्ट पॅकिंग, आणि इनर्ट पॅकिंगमध्ये हे प्रोब काय होतात, प्रोव्हाइड केले जातात. Therefore the figure 4.16 that shows the trace for sulfur using the normal probe, म्हणजे नॉर्मल प्रोब साठी सल्फर काय करतो, शो करतो, that the expansion is above 95 degrees Celsius to A13 phase and the change the melting causes a contraction as the sample flows. तर याच्यामध्ये काय की that the expansion above 95 degrees Celsius. Okay, look at this graph. Okay, look at this graph. In this graph, therefore the 95 degrees Celsius expansion. Okay, look at this graph, that is the temperature versus the length. In the temperature versus length, therefore the temperature is about 95 and above the 95 expansion, therefore it is due to the A13 phase change. याला काय म्हणतो आपण, A13 फेज चेंज होतो, म्हणजे 95 डिग्री सेल्सिअसला जे एक्सपान्शन होतं ग्राफ थ्रू, तर ते एक्सपान्शन म्हणजेच काय असतं, इट इज अ A13 फेज चेंज, त्यालाच काय म्हणतो A13 फेज चेंज. अँड द मेल्टिंग कॉजेस द कॉन्ट्रॅक्शन ॲज द सॅम्पल फ्लो, आणि याचं जे मेल्टिंग कॉजेस आहे हे काय करतात की तुमच्या सॅम्पल फ्लोला एक प्रकारे कॉन्ट्रॅक्शन करतं. इफ a quartz transition at the 573 degrees Celsius which give the clear peak on the DTMA trace, means in the A13 quartz transition at the 570 degrees Celsius it is a clear the peak on DTMA tracks, म्हणजे DTMA trace वर A quartz transition चा जो पीक आहे तो पीक काय करतो, एक प्रकारे क्लिअर पीक शो करतात. ओके, दिस इज द TMA sulfur oblique 5 Kelvin per minute, and this is a static air expansion mode of the load. Okay, and last application, that is about the sintering. Okay, in this sintering the compaction and the sintering of the high temperature material may be studied by the TMA, that is thermal mechanical analysis. Okay, thermomechanical analysis.
that is sintering, that about the compaction and sintering of high temperature material. म्हणजे सिंटरिंग कोणत्या मटेरियलचं होतं, हाय टेम्परेचर मटेरियलचं काय करतो आपण, सिंटरिंग. अँड दॅट मे बी स्टडीड बाय थर्मोमेकॅनिकल ॲनालिसिस. आणि हे कशामध्ये स्टडी केलेलं आहे, थर्मोमेकॅनिकल ॲनालिसिसमध्ये. ओके, देअरफॉर फिगर 4.17 shows the sintering of the refractory clay block under condition it is designated to produce the industrial furnace. ओके, या 4.17 डायग्राम मध्ये काय शो केलेलं आहे, इट इज शोज द सिंटरिंग ऑफ रिफ्रॅक्टरी क्ले ब्लॉक अंडर कंडिशन. म्हणजे क्ले ब्लॉक अंडर कंडिशन मध्ये काय केलेलं आहे, शो केले. अँड इट इज रिप्रोड्यूस द इंडस्ट्रियल फर्नेस. आणि इंडस्ट्रियल फर्नेस काय काय करतात, ते तयार करतात. अँड द चेंज ऑकर 900 डिग्री सेल्सिअस, म्हणजे 900 डिग्री सेल्सिअसला याला काय करतो आपण, चेंज करतो. दॅट इज अ स्मॉल श्रिंकेजेस ऑफ 2.7% टेक्स प्लेस. म्हणजे ह्या ज्या सिंटरिंगमध्ये, इन दिस सिंटरिंग मेथड therefore its temperature is above 900 degrees Celsius and its small shrinkage is about 2.7%. means its shrinkage is 2.7%, and at about 980 degrees Celsius at much larger one of 23.6 degrees Celsius between. Okay, between the 1100 to 1600 degrees Celsius. Okay, therefore the change occurs up to 900 degrees Celsius, its small shrinkage of 2.7% takes place. तर याच्यामध्ये जसं therefore the temperature is increases, your shrinkage is increases, your temperature is increases, your shrinkage is increases, your temperature is decreases, your shrinkage is decreases. Okay, in this graph shows therefore your temperature is increases, your shrinkage is decreases. Okay, and therefore your temperature is high, therefore your shrinkage is also high at the 1100 to 1600 degrees Celsius. Therefore this derivative of the curve shows the most clearly. Means this derivative curve, okay, look at this curve. This curve shows the most clearly of the sintering curve. Okay, this is the sintering curve. This is the quasi-isothermal approach has been used to study the sintering, the UOT, that is the uranium dioxide powder. Okay, this uranium dioxide powder, it is useful for studying the sintering of uranium dioxide powder. म्हणजे quasi-isothermal it is approach, quasi-isothermal it is approach to use to study the sintering of uranium dioxide. uranium dioxide चा sintering ला जो स्टडी तो कोण करतं, क्वासी आयसोथर्मल. ओके, दिस इज ऑल अबाउट दी सिंटरिंग अँड दिस इज द ॲप्लिकेशन ऑफ दी TMA. ओके, नेक्स्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट दी केमिकल रिॲक्शन. ओके, थँक्यू.